Greetings, viewers, and welcome to Pitso Podcast, where we use our past to make sense of the present and hopefully shape the future. Pitso Podcast today is starting a segment where we'll be reviewing books, and we are blessed and fortunate today to be reviewing a book called Perseverance is the Key to Success. This book is written by Comrade Nehemiah Modubule, and we have him in studio today. Modubule, ra go amogela o ka dumedisa. And thank you very much for having invited me. Ke tsa gore re tla mogana ra se ke se kwadileng mo bukaneng ya me. E ke solegalang Batswana ba tla nna le sebaka sa go e reka ra ba ipalela. Ke a leboga. Maikalelo a gore re be re sekaseka buka ke go ba ga dintlha hela gore re se ka ra ntsha dikgang tsotlhe ba ye go ithekela ba ipalele. Jaaka ke ne ke supa Botswana National Front e nna ngwaga tse 60 kana di 60 ano mo bukeng yo kwadile thata ka go bereka ga go le wena o le leloko la BNF ya no tabore re buisana ka tsone dikgang tsa go ka ha o itseng front ka teng ka ha o e bereketseng ka teng kana le one go bereketse ka teng jalo mme pele ga re tsena mo bukeng ke simolola ko morago gantsi ga ka reka buka ke le bapele heading kana title ke ya ko morago ke bala summary gore ga tweng ano one of the things that stood out for me when I read at the back of the book it's even highlighted personal regrets. Ngwa ka ntetalla hela ke quote gore wa reng gwane ya o bota gore tlhalositse gore wa re o regreta ka gae. I quote, "I personally regret for having failed to pursue my line of political thinking and fell by the roadside. When I joined the Botswana Movement for Democracy, I had a conviction that I would influence it to take the leftist politics, but I was wrong. It went even further to the right, from a pragmatic movement to a liberal party." End of quote. So ke ga tola ha ke bala gone ya ke rata go utlwa gore wa reng gone ha re Modubule. Na ke ba maru se ke se kwadileng gore etso ke ba maru gore I regret gore ke ne ke ha ke joina Botswana Movement for Democracy. Yes. I had hopes that ka gore it's a pragmatic organization. Yes. I can influence it to the left. Okay. But unfortunately, things didn't go my way. Okay. It ended up having gone to the far right. Okay. That is the regret I have about it. Or Okay. you know, I didn't manage my objectives. Okay. Ka objectives tota ne le gore gogele ka ko molemeng. Se ka ya ka ko mojeng ka gore politics tsa moja tota se ke dumele mo go tsone. Okay. Na ka mo regreta a ka gantsi ha motho a go regreta ka Setswana ka re ke go ikwatha. Ya o ikwathela selo go ka wa se togela no ga ke tsora ntse o leloko kana o regret re utlwe sente gore ya reng. Ke gore my regret is on the conviction ya me gore ke ne ke eleditse go ka be go nna ga nnase e seng go regreta go join the movement. I joined the movement wholeheartedly. Ke rata ka ha o no le ka teng le ka gore ha o re pragmatic or it's either left or right o tsa sepehela se se siameng. This is why now my conviction was ke tla o gogela ko molemeng, and I regret to have failed to do that. That is where the regret comes in. Nyame ga se gantsi batho ba ba kgonang go expressa publicly gore I fell by the roadside ke a regreta. I think that admission it's something that stood out for me. Nyame ra leboga re Modubule. Title ya buka ga ke Perseverance is the Key to Success. And ke bona se tshwantsho se o phathisitse camouflage le berete ke tsora picture e bua sengwe kana ke picture he. Picture e bua sengwe. Picture e depicted the struggle. Okay. Ke gore ke symbol ya struggle sa me.
bogolo jang na my political struggle ne ke influence wa thata ke batho ba tshwana bo Samora Mashele le bo Comrade Nehemiah. Those were the people ba inspire politically. Particularly I negera that thata the way Samora Mashele used to dress, and there was one book ya gagwe ne ke rata, sowing the seeds of revolution. E leng gore ne go thata tota e tshegetsa gore struggle ga se motho, because in that book how e bala sowing the seeds of revolution, Samora Mashele na thalosa ka ga e leng gore ne ba tsere ba thata mapotokisi ka teng e le gore machangana ha ba dumele le potokisi le kaswa. What they had to do now go prove gore batho ba ke batho hela ka ba rona ne ba tsona gona go ba bola ile potokisi ba le tsa ba le supetsa machangana ba la re ba le potokisi ke le le sulile ba re oh motho o sa hela ka rona ke gona ba simola go kgathagela go join struggle, the liberation struggle. So ke na inspired to ke bona bana struggle ga se motho dilo tse dingwe ha di tiho le motho di taka bothata batho ga go motho go ba convince ana go tse dingwe gore ba dumele se o se bonang. Hence the struggle had to continue, and that was just a symbol of the struggle. Le go rakai ha o ka lebella go morago ya nong go se tshwantso sa monna le mosuting ya le go parliament le gore se supa gore although the journey was long to parliament, but ke endile up ke achievely that goal ya gore I wanted to go to parliament, and I did. Ora le mebala e ke yone ya liberation ke bona yellow ke bona black. Ga o ka gakologela mebala ya BNF ke gold, black and green. Ha ke dirisitse gold, black and some yellowish. Ha o ka lebella sente tota mo gongwe ke orange is not very yellow as such. Ile gore ya neng ganela go ke teng me hela the journey ha e bua ka Botswana National Front. Kana go sentre le konta ga buka e se re motho me go at this point ke go congratulate gore o bo khonne go kwala buka. It's for me nna ke bona it's a rare feat, it's a rare achievement ga se gantsi ba politiki ya rona kwala ba kwalwa hela ke batho kana ke ba bega dikgang ke le bogela go bo khonne go kwala buka ke ba dile it's a difficult book, it's a painful book ga bona di experiences tsa batho tsa taretsana mo teng me ha re ke batla go congratulate gore ke maiteko a gore bo khonne go kwala ke tsa gore le bangwe ba politiki ba ta ikwala ba ipue ba ska ba buiwa ke batho ba bangwe. Nya ke le boga thata mo ka oleng. Thank you. Me yone me e tsweletse ya mo mmarakeng la ke rekile go book center mo ga borona ra santse go book center. Di kgaolo tse dingwe ke ne ke tela di book center tsa teng yana bantha ra nya headquarters tsa bondi mo ga boroni gore re ke ne le headquarters ke yone di distributor. So I'm still going to see their headquarters ke bua le bone ke negotiate le bone gore ba di rekisera mo ga boroni ke bua maro go book center la mo but kolobatse you can get them in any of the pharmacies simple words. Ya no ke ke tsana mo bukeng ke le konte preamble mo preambling page 7 ke le mogile gore o no bua gore one had to finance all the party activities at the expense of his family. That is, one had to sacrifice money and time. Indeed, I sacrificed. I hardly had time for my family, not because I did not have love for it, but because I was committed to the liberation struggle. So you were dedicating this book to your family. So potso me na le gore go ntse jang go nna le politiki la kganetso ka lebaka le especially go di finances le family hela gore ya affect ga ja raiso mo Botswana di politiki tsa kganetso di ngalo bogolo jang mo moragonyana hali go re tswang ting na go le bokete ka gore so santha ha o na le politiki no go pana dikgwetho tse dintsi
bangwe le go hirwa ne ba sa hirwa mo government hela ka mabaka gore ke mapolitiki a itseng gore nya yo ke le politiki wa kwa hirwa go bo go raya gore go nna bokete ba neng re bereka ke rona ne re finance party ke gore madinyana o a amogelang go na le gore wa banke o no a sacrifice mo goreng you want change ka gore ke di kutu batho ba re tom korga ke gone simololang go change maabane ka kgama that is not true tom korga e tswa otherwise we could not have existed hande tom korga isiame we existed because in the re lemoga gore the policies tsa BDP ga se tsone tse di ka re isang gope and therefore yes bana ba khontsena ba di khona but had we gone our route Botswana would not be where it is today e ka be le mo diemong ke tsa gore tsa bo Singapore and other countries ha ne re tsamaile ka ha rona ne ra akanya gore economy ka tsamaiswa ka teng but that was not to be but ra go putsong ya gago go thata kana o bona le family me ka gape o ipolella gore you want to bring about change leng gore ga ite motho ka gore di-party ga di finance ke government mo Botswana you have to finance them wena no how o no le dedicated go ne gore wena ke wena o tshwanetse go bona gore go nna jang gore party e tshele mo kgaolong o mo go yone bangwe ja ka nna ne ke bereka mo banking ene le rona ba ile gore o arologana salary nyana ya gago eo le dipolitiki you can imagine nako yo kana ne ga amogela 120 pula so from the 120 pula I had to make it a point that the party does get something out of it and my family also gets something out of it and it was so difficult but because of the conviction we want change you had to go all the way and you had no time yaka kana go lapeng ne ba setse ba mpitsa Halley's Comet well after 100 years ha se yona molwapi you know be ile gore le ka go aga organization le ka go aga party ka gore ne go le bokete batho ba sa amogele Botswana National Front go ne go le thatarra gore o dire jalo mme hela the sacrifice you had to make ke yone ya madi nako ya gago and everything else that you can think of usina nako tota ya family ya gago because you wanted to bring about change and this is why when I ke le ga family because they stood by my side up to today so I must thank them for that to say you were really there for me throughout ebile ke bona senepe sa ga Modubule kise Sara Mandu Modubule o mo leboga nya me ra leboga re Modubule ngwa re sentse re le ho ngwa mekganya yone ya party funding la house ka go bua ka gore le finance from your pockets go supa go botlhokwa ja gore ya ka mo mahatsheng a mangwe di model tsa party funding gore bangwe ke gore bentantsha madi a supporta democracy le gore bo ngo go tsesente gore ha ntse re struggle yana o struggle leng re go tsesente gore no tshwengwa ke mo tsa madi a gago kana o gakologele gore tom koraka ene sa e duedisa sekwele sekolo ne se duelwa school fees we had to struggle rona ba ne re tswa from poor families we knew how painful it was gona le dutse go teng di bazari di bonwa ke bangwe ba sa di bone ntwa le bone ba ne ba di tlhoka jalo and we felt it was very very important for education must be free for all because otherwise gona le ba na le advantage gore ba tsena ba duelwa ke batsadi bangwe go te ba duelwa bazari ke government ba bangwe mo bazaring eo ba sa e bone mme le bone ba e tlhoka and gore gone mo to me it was a pain ya gore tota what are we doing I also had not to go for my university education because of the problems that I experienced at home. I had to make it a point. Ke bone tiro. Ke le go thusa go lapeng. You have to forgo some of these things in order to keep up with your family affairs. Yeah. Party funding party funding, yes. It is very critical to fund the party. Kana political parties ke tsontse di rambo government. This is why for any democracy to prosper, go tsontse bona le active participative political organizations.
ha ile gore political parties ga di tshele democracy ya teng le yone ga e tshele because kana ke tsone tse di dirang bogoromente. This is why mo mahatsheng a tsang democracy ka tlwaelo political parties are funded so that di kgone go dira tiro ya tsone motho go sa tswe mo pateng ya ga semamang ile gore it's a state funded organizations tse ile gore di a go dira tiro ya setšhaba. Madi a wa accountelwa sente hela ka madi mangwe le mangwe a tswang mo goromente a tswang gore accountelwe ke setšhaba. So it is critical gore political parties must be funded. Ke sengwe se dutse ke tsang gore goromente wa UDC ba itse gore go botlhokwa yang la gompieno ke bona ka re ba didimetse. But I think they should really revisit this issue. Iske ha toga ya swa because go swa ga yone le gone ke go bolaya yone democracy. Nyame ya utala ya nngwe pele ga ke a kgakala gore se se go thileng gore o kwale tota ke ne le pele ga ra kgakala le gantsinyana ke lemogile ra ya ka o sa tswa go bua kgantele mapolotiki re batho ba go bua hela re be re sa document di tsa rona. And ha go sa documentiwa yana in future bangwe ba ka interpreta dilo ka ba ta go di interpreta ka teng gongwe ka ga di sa nnang ka teng mme ka though not documented anyway ga gona yo ka rekang ga se ba maruming ke le ka itse gore go ntse jang. Gompieno bona gore na le kgang e re re bui ka yone ya matsalo a BNF tota BNF e tlholegile leng ba bangwe ba re 65 bangwe 66 bangwe 67 because it is not documented gonna bokete mme a ne ile gore baeteledipele ba pele ba BNF ba ne ba documenta dilo tse ka be gompieno go sena any argument ya gore gate go ne ga reng ile gore yang le mo dipatisisong. So this is the importance ya documentation of events le gore le ka moso ba batla tlang go morago ba itse gore BNF e tswa kae e dirileng e achieving kae go le bo mang gone ho ke dilo tse di botlhokwa gore batho ba di itse. Nyame ra leboga go bo documentile jalo yaanong mo prefacing ha e tswelela yaanong go ipua wena gore Nehemiah Modubule ke mang o tsholetswe kae a go tsena sekwele kae ba bereka kae le security go reng a ba bankeng e be nna mo parlamente poro summarize hela gore o mang wa gago. O mangwe mera ke ba maro ke setse ko motseng o bidiwa Mapoka mo Northeast. Me ya re ka dira standard 3 ra go duga ko Mapoka batsadi ba go nna ko Mahalape nna ka be ke go tsena sekolo ko Tonota ko Raue primary up to standard 6 a ke re standard 5 ka gore ke tswa go direla 6 le 7 ko Matsiluji. And then from there ka be ke go tsena ko Mahalape ko ile gore batsadi ba ne ba le ko yana gore ke go tsena sekolo ko Mahalape ke gone go ke tseneng sekolo sa secondary ting ke sa tswa go hetsa ko Matsiluji. Jaanong after secondary ya ka o no utlwa o bua mo ke be ke go bereka ko kgaolong e bidiwa go tse ke o rapa ko rapa ke ne ke le security ja ka utlwa ke go bolela the conditions at home ne sa nna sente ke ne ke sa thope tiro ke ne ke batla tiro e gaufi e kampane letseno ka be ke joina security ko rapa ke re ke le teng I think for 3 months ka be ke bona tiro ko Francistown ko Battlesbank ke joinne Battlesbank ka 1978 ke bala one ke tswa gone ko rapa ke joina Battlesbank yaanong pele ga go ntshia ko rapa kwa ke bana mo bukeng o kwadile gore no la itse gore ha o le security ha o sena permit ga o tsena go pa o bua ka incident eo ne a go ntsha go na le bolao ko rapa wa gore go tsenwa hala ka dikarata tse di go letelang permission to go tsena mo teng jaanong ile gore re laetswe tota ko gating gore nya ga gona yo tsenang a sena permit o pehela ga tsena sena permit ka be ke utule kana gore ga go tsene go sena permit o pega tsene ke molao ya be le gore tsatsi le lengwe mo kamedi wa maine
a ke re ne le orapa lo tlhakane Ee. gore ora ba le tlhakane kante o ya kwa o togetse permit Ehe. ko orapa Ee. jaanong ga boa kwa re wa tsena ke be ke gana ka nya ga go tsenwe ga go sena permit morena bata permit a wa nkitse gore ke mang nya ga ke bate go itse ke bata permit hela ona le permit wa tsena ja bona kana ke mamang a bua maemo nya tota morena maemo tla intshwarela ga ke mo maemong ke ne ke re ke kopa permit ke go letelle go tsena ga go tsenwe go sena permit ya bele gore ke gona ga ke rogane ke ne ka gana tota ka pala ya bele gore yone le senior ya mi wa security ke na ta go ba nya mo le sa tsene ya ba mo tsenya mi antsa sna permit ya me kana le dirusente because ga ile gore mola wa apply tshwanetse wa apply mo mongwe le mongwe ga wa tshwana wa apply selectively me a ba tsena tsa lengwe ha ke le ko di officing a wa mpona pa that's the same guy yona le and then you go haya no ga imse kholo erra ke dingwe di tsena tsa dira gore ultimately ke gona re tota ke ba te tiro hela ke thwala ke be ke bona tiro fortunately go banki erra ya no mo chapter 1 ke tsa halele hala erra nya gona mola chapter 1 we bidit hello my political activities in the Botswana National Front ya no mo gona chapter 1 wa supa gore jene BNF ka 1977 after Dr. Koma gave a lecture in video development studies and politics in Botswana we hile ka 1976 that's right so lecture e pa bua ka yone gore no go buiwa eng sena sa go gwetha gore after no join front ne re ke se ka re ne re teacher wa rona gore ka kena na la le ditse o na la re tse ngaka Koma ile nako ene go dira development studies ya no ngaka Koma tle gore bolella ka mebuso a tlhalosa ka dipharologanyo tsa mebuso ya no ga sna tharologanya mebuso a harologanya tota re bona banna mebuso e harologanya no ka be ke lemoga gore nyame nna ke ratileng ke ya bojamo ke bona gore nyame ke one puso nna ke dumelang gore ye tota ika isa batho go ja no ine le yone thulaganyo ya development studies me general ela na bua hala ka mebuso dipharologanyo tsa mebuso mo la hatsimo mebuso e harologana jang formation tsa tsone jalo jalo e bile gona ka go gapile sholo e se nna hela ba le bantsi ba ba tsene ko madiba ka nako eo ke ba kganetso letsatsi jeno very few ba ileng gore o ka itlhela ba ne ba go sele me le gore tota go ne go supegela gore ke motho ona al eloquent mo go tlhaloseng dilo tse a dumela mo go tsone erra so ya no ke uta re ne le teacher a mola le ditsa no go letelesega gore motho a kganetse o ka ta go ruta bana kana no go nya ga ke itse me ne le teacher a lo lekgoa ne lekgoa la le ditse ngaka Koma go ta gore ruta ka tsone dio tsa development studies ha ntse o tsweletse o ipua gore o no a bereka ko bankeng gore ra ko Francis Town kana ke ntse ke mo chapter 1 ya no ha o bua mo bukeng ya re ko Francis Town o itetse front ile mo ka isule ya re ke batla go itse gore e le o ile mo ka ono wa ira eng gore e thanye a se go thanya ne seyo go thelele ne seyo ke rona ba simolodi ba yone ko Francis Town ke na ka re ha ke tswa ko Orapa kana ko Orapa na ka kopana le bangwe ba yang gore ne le mafrante gone ko ya no ha ke tswa ko Orapa ke ne ka nna le sebaka sa go bua le nyeletse Koma the late ja no ke na banthanya me ha ya Francis Town gona le monna o bidua Jeffrey Musimakoko me ke mo direla puso thaka o bereka mo counseling ya no monna o ke na ka go thusa o itse front o ka thusanya le ene le ka kgona gore laage front gone ko Jeffrey Musimakoko ke yone le mo parliament yo na mo parliament ultimately una ta gona mo parliament mo ngwaketse bo ene yo ke na ke mo itse mo Francis Town ne le makene ke gone kwa ja no ka ine le ba ba go godimo
mo maemong ba sa letelo go politiki mme ra ne ra simolola go bereka le monna yo kana ka mo ipolela gore ra mme ke batla go simolola go aga front mo Frankstown ra be re dumalana gore nya re ta yaga mme ra be re ya re simolola yang kana wena mo direla puso ga o ka kwa tsamaya le nna openly bua sepe re dira jang ra be re laletse ene le nyeletse koma a bata le Rapula Sello bata go rutuntsa gore nyame le ka dira jang strategy hela tsa gore ka simola jang ra be re dumalana gore nya re ta dira di house to house monna o mosima kwa chaisa maitseboa ra go dira di house to house mo makeišeneng re itse gore nya ko o safe ga go ka re sepe go ithala re na le batho ba rileng nya ya no re forma committee ya no re mogololana ta nako nngwe ja no sa tholana frequent mo go direng khatsatsi letsatsi mera he was very helpful mo tirong ya go aga front ko Frankstown mera be re tswela re ya ga jalo ra be re nna le banna ba golwan mo na William Dome ona na le shoponyana di sportswear ke bona ba re thusa thata le bola Kikula bore Philmon Masule le ba bangwe ne ba re le bantsinyana jaanong re kgona go dira mme re ne go le bokete ta go bolela gore bokete jone re botsere le bontsia re ano ke utlwa gore re mosima kwede le mo direla puso ya re ke batla go tlhaloganya gore a mme ba direla puso ba ne ba kgona go play a role mo dipolotiking ntse go sa leteletse gore role nya ga go letelesege a kere gore o ka itshupa e se gore ga go kwana le party ga o letele le go itshupa gore wa party a rona sa itshupi ke se ne re tsamaya mahihi gore ba se ka ba mmona a se ka itshupa jaanong ne re tsamaya re organize jalo mo mahihing a tshaba gone go itshupa gore a bonwe jaanong e ne le go iphitha yaanong go gongwe o kgaboditse leina la ga Rapula Sello mme yaanong mo bukeng o supa gore Rapula Sello yo o nyeletse o sala a nyeletse le gompieno ntse o nyeletse ga ke tsela o ka kgona go tlhalosa kgang ya teng kgang ya ga Rapula Sello e botlhoko ka gore monna wa makgatla o e na le setswerere sa puo e ne le education secretary public education secretary mo BNF kana go ile no madam go ragana ba matshaba thata ile ne ba mitsa shadow minister of education e le gore ha tswere dikgang tsa education le wena ga kwa suta ha o leng teng o patala go moretsa o itlhela hitsa jaanong o na re thusa thata go aga Francistown mme morago ra a nyelela ya ka utlwa ke bua letsatsi jeno ga gona o itseng gore Rapula Sello na hela kae ke so se bothoko nne le monna wa ko motshudi mo morwa jaanong ga re itse tota ne ga diragalang ka ene le gompieno ya ke dikgantse di bothoko mme le sena dipelaelo di ipegela gore le ga dipelaelo di sa ra go thata gore ka re go ne ga reng tota go thata tota a re elese yaanong ga o ntse o tsweletse ga o bua ka ga e leng gore ga no lo simolola go aga front ko Francistown People's Party e ne disrupta di-meeting tsa lona gongwe o ka tlhalosa gore ka gore People's Party ke yone ne le itsetsepetse ko Francistown gongwe boa o heleletsa o etsa gore ka none wa helela o nna candidate ya ntlha ya Francistown o emetse front a ne go iragalang ra ha re simolola di-campaign tsa rona jaaka ne ke bua ne re dira di house to house re leka gore re ipope mme a ntse re dira di-house to house re eta re nya a reng go tshwara rally ija ha re tshwara rally hela ma People's Party ba tla rra ba wala mmuela ba re gasa ka one ha ntse le re kopano le 5 yana la ka nyo le dira so mama a ba re phathalatsa kana ile gore
ba nyatsa palo ya rona re palonyana ya la re netse gore kopano re le batlhano go ta re thusa ka eng ba re phatlalara literally ya la re phatlalala mme ha ra ka ra ithoboga be re bona gore go tshwara dirali ka tsela e go ta re ha dingalo ra be re tswa mo diraleng gotlhelele re dira di house to house hell dira di house to house go itlhella re be re nna palo e re ne re tsaya gore jaanong nya la ha ba ka leka re kampa ra itaita le ta suputsa re kampa ra suputsana so sa batho ya be le gore kana re ne ra khona go tsaya bangwe ba bone some of the youth ba People's Party ba ne ba hela ba le go rona ya no ile bona ba re thusang yanong go itse gore kwa go na le bosimama ke bona ba dingalo ya no re khona go dila le bone sente ke gona be re simola ya no re applyela di rally re khona gore re tshware di public rally le rona ya no re go lesegile mme jaaka buka e tlhalosara ne go se motho ne ra dira jalo ka dingwaga tsa ntlha ga ra ka ra emela dithopo tsa 79 le go ne re ipolela gore nya santse re ikaga a re ska ra emela dithopo a re ageng party pele re tere bone gore a tse ditang ditlhopho ta re le mo seemong se ra be re ipaakanyetsa tsa 84 ne re na le modulasetilo wa committee ne le re Philemon Masule ne re beile mo go ena gore ke ena ka go re emela go dithopong tseo tsa 84 jana ha re le dithopo tsa 84 a ba re itatola gore nyagang ka ema ba ka o lengwe ke a sekolong jana kana go ra gore jana ga rena candidate jana re simola go leba mo go ba bating mongwe le mongwe a ikananya mme e se gore ba dira hela ba itse gore o ema hela mengwa go jewa yana batho ba bangwe ba tshaba go ema ba emela go le gore ba go jewa jaanong ka be ke ithaupa gore nya ke tla emela party kana mengwa go jewa nya go na molato se se tona se re se emelang ha ke go aga organization batho ba itse gore re teng re le Botswana National Front mme le gone re emetseng what do we stand for re harologanya le ba bangwe le gore a harologana batho ba kgone go make that difference. It's not only about question of winning elections now but it's about introducing the organization le gore batho ba itse gore this organization stands for what and therefore I will contest the elections whether I win or lose that's immaterial. But se stona ke gore party will have been registered le batho ba ba itse gore e teng go emetseng this is how ke na ka helela ra ke emela Thopoko Francistown being the first candidate of the Botswana National Front in that area called Francistown no ga kolokola no emele bomang ke ne ke emele re John Mosojane le re Patrick Balopi. John Mosojane o na emetse Botswana People's Party Patrick Balopi o na emetse Tomokora nako a teng na go le thata ke gakologola re Balopi ke na ona a tshelwa metsi e le gore sethitho se na se ntsi thata a tshogile gore o jwa ke Mosojane ha ne ke sa ema re Balopi ka bona a jeilwe mo dithopong tsa teng jaanong wa re be re splita di votes le re Mosojane re Balopi a ba kgona go heta o a tswa ka bokae ga ga kolokele dipalo dipalo tsa mene le 995 ga ke itse ba ngwana ba bona bokae mme ya la ke itse gore ke na ka bona dipalo tseo e be le gona ka front e tsene ko e be le gona ya ka front e tsene e ikepetse mo Francistown ya re gape ke bona gape o bua ka Botswana Democratic Party's dirty tricks ya rantse ke tsweletse ya ka re no re o simolotse ko Betleys ke bona gona le banka engwe ke Bank of Credit and Commerce go di lomaganye nya ke ba maro ne ka tsena mo Betleys Bank ya ke tlhalositse ka bereka mo go bone I think it was up to I'm not sure but se ke se gakologelong ke gore ke ne ka tswa ko Betleys Bank ka go joina Bank of Credit and Commerce ya nong ka be ke ya ka 84 ka be ke emela dithopo gone ka 84
banka e mpšhai e ne e le ya makula Okay. o betla intshwarela go dirisa makula gate maesia ka Asia. e ne e le ya maesia jaanong bone ba ya be e le gore kana dithopo di a tsena di a heta ke dirile bonte thata ile la ntlha ke ema e be le gore madamo kore ga go mo go a ba tshosa ga go ba tshosa jaana e be le gore ba ya ko bahiring bame ko credit and commerce ba gore management gore re le council ya Francistown re eletsa go banka le lona mme ha re eletsa go banka le lona jaana re batla sa di-account tsa rona kwano mme re na le problem e le nngwe hela gore le na le motho ke o bidiwa Modubule mo go lona le mmereki wa lona ha gona ka gare ka tsang account ya rona kwano a leha jaanong management kana ba batla business le bone go te go bone jaanong ba tsenwa ke tsebetse gore jaanong re go dira jang ka monna yo gore re bone di-account tse ha ke ra mokobela rena mabaka gore mokobela eng ya re bereka jang ya be ile gore kganye kana e gore ga mo ditsebeng tsa me gore ra kana gona le this issue ya gore council e batla go takwana but they can't come here because of you. What do we do? Ka be ke tsa mogala ke founela re balopi ne le minister of local government mara re balopi ke na le mo councilor ba go kwana ba nthasitse mme ga ba nthasitse ka tsa politiki ba nthasela yana mo tirong jaanong nna ke dire jang ga ba dire jang ke mara bona ha ile gore your councillors ba dire jang I've got the capacity ya go le nna ka ba thasela ko malapeng e se mo tiro a kere yana ga ba nthasela mo tirong e seng go dipolotiking a kena mathata le bone ba ka bua tse ba di bua le nna nka bua tse ke di buang but ha ba ta mo tirong kana gore yana ba nna personal ha se gore le nna ke nne personal yana ke bone gore ke tswa jang mo dikganyeng tse ba di dirang be ra ke kopa gore ba kgalemele before dilo di tsa phikela isele a ba mpotsa re ba dira yang ke motlhalositse wa nyame ha ba dire sente ka ba maruru a bua le bone ka gore ne yo ne ile meara wa bone re mmusi ona a re mo sebakeng a tla ko bankeng a tla go apologize manager ba mpitsa ba mmitsa ra nna ha ba gore nya ba gaitso kganya lona e builwe me hedile tota ke tsa gore e builwe kgalemetswe ene re mmusi o ne le mo councilor then le ena e kopa maitshwarelo gore nyame kganye hedile ba gaitso ka be ke tsa gore kganye hedile one of the Saturdays ela ke theogetse ke bona manager a mpitsa o mpha lekwalo ha mpha lekwalo ke a lekwalo la re transfer ke transfer ke liwa go le setartaga go te transfer mantaga ke be ke theogele sekolo batse kana ke ba ra ke bona lekwalo gompieno mme gate ke be ke lekolo batse ka Monday this coming Monday how do I do it? I've got a family ke dira jang no don't talk to me if you've got any issues please talk to your new manager not me here effectively sana sara gore ya lo ba tsira go ta complaina ko manager wa ga go lo ba ha go sa tholo le hano you are transferred you can only talk to a new manager not me ka be ke nna mo ke tsetse gore ka be ke tswana ke gore yana ke dira yang unfortunately na ke le koloi tsela petrol but to lo what wa report on a Monday a tsena ke amalela ra ke tle kwano a te go thogela kwano me ke na le problem e busy o tlo thogela kwano wena nyara ga rena le kwa la transfer kwano what is happening here ba re nya ya ga boroni go headquarters mo bona ba ka itse rona kwana rena le kwa la gago ke nna ke ga boroni ke tsena go ga boroni ba re nya le kwa la isel zamae kile lo batse ke boela lo batse ka la kwalo
nela manager nya go siame le go transfer okay ra go amogela mare ke a kae ke a go nna kae nya re ga re itse gore wa go nna kae lona le transfer le se itse gore ke a go nna kae. How does that happen? Wa nya molao wa rona mo o transfera motho ya ka le dirilane o mo ha accommodation at least for 2 weeks I santsa bata kwa nna nteng so you will have to comply. Are nya ra na kere okay then I'm going back and back I went to Francistown. Sure. Ke be ke a gona mo Francistown ke theogela gone go ne go ke transferability I went straight there ke sama ke theogela teng ne ba sa mpitiro of course le manager wa teng a ikgatha ka nna bolela staff look at him I told you this guy's gonna suffer you know ile gore ke go ikgatha hela so belaela gore go mo no go ira ke gona gore yeah obviously it was because of the BDP pressure Okay. ya gona ba bata account ya cancel and therefore they have to find a way of getting rid of me from their branch. This is why I was transferred to Lubatse. Yes. Yeah. So ya no o gore ga ko Lubatse ya no ntse ke bala ka Lubatse ha ke bona o bua ka ra le Asian community petition ke batla o bua ka gongwe a ke rota le mo front ha o tsana ko Lubatse ya no o no a tsana ya mo front Yeah, ko Lubatse re ka bokhutshwane hela na ka re ke tsena ko Lubatse ka ne ke le mo front ne ke setse ke itse bangwe ma front ko Lubatse ja ka bore mo sepele ke batho ba setse ke itse gore ke ma front ko ja no ga ke ka dia sebaka ke ne ka tshwana ke gore ke ikopanya le bone bore mo sepele bo me Mastela bo me Mamopa bore Seremane and others. So ga ke tsere ga ke ya ga dia ga ne ka tshwana ke gore ke ba bone ke introduce mo go bone ke ba bolella gore ke mo front ke tswa ko Francistown le bone se ba nkitse ka o no ba emetsi ko le mo parliament yeah ka ne ke me ko Francistown ne se ba nkitse gape I was a member of the central committee so ne se ba nkitse gore ke teng and so forth. So ra be re se bolla go nna re kopana re organizer ke simola go nna ke tsenya dithuto ka gore ithetso tota ne go sena dithuto batho ne ba sa rutwe ine le party ne le ya makhanselara hela le re bone ke bone ba ba itseng hela go tsang ke go na dithuto sang ke go rutuntshiwa hela mo go thwahetseng gore batho ba itse gore front ke eng ya ka e dira eng gape ne se go na le sentiments tsa se morahe tse dintsi tsene di ya gongwe go tswelela ya no du tsene ra gore tota re di rarabolle batho ba itse gore front ga ina se morahe and all that mina ra tswella ya lo ra rutana ya ka utwa go te mo bukeng go te the Asian community ya petition banka ne ke bereka mo bankeng ya no tom kora ne finance wa ke the Asian community ba sa finance ba ipita ke ne ke bereka mo bankeng transactions tsa bone ke di bona ba dire di stop order tsa madi amantsi ba supporta Domokoraga ko Freedom Square jaanong ka be ke ke boa maro ke buile yalo jaanong ke rile mang kana ha ore ke ne ke ntsha diphiri tsa go bankeng kana ke sena ba se bua gore ne ke bua ke ntsha diphiri tsa banka go Freedom Square ja no na ke batla go itse gore me ne ke ntsha sephiri sa ga mang ke rile mang o rileng ga ke bua ka the Asian community o nosi kana ke bo mang who exactly did I say ba finance Domokoraga ntwa ne ke ba itse le ka maina but I've never mentioned anybody ka leina gore ke na thusa Domokoraga. So it was a vague netane ya bone petition ne ba idirile but management ba ne ba level of course ka bidiwa gore ke te go ikarabela me ke ikarabela ya ka utlwa ke bua ka renya ne go sena sepe me sena sang khatha ka di community ya lo batsena go eo ene nna gore ba ne ba dira a counter petition ya be ile gore ya no ba signa le bone gore nya me ha yo ile gore la mokoba ga re te go banka le banka ya lona petition ya ba signa ke se chaba batho no ba signa ba lo bantsi that petition ya be ya go bankeng ya no gore management o libile ya ba o libile batho gore ya no batho le bone ka ba re ha le dire le rona re dire ya no ya be nna khangene ya hela ra ka mo go ntseng jalo gore nya
mme tota ga ke a bua leina la gaope so ga ka gate I've divulged any information ya banka on those yes nyambe go a utlwala yaanong kgante lo kile ka bona wa kgabodisa semorahe yaanong ke lebile page 31 ya o bua ka councillor Mark Mosipele's rally in 1988 yaanong ha wa rena a bua mahoko a mangwe ke ya gore ba gangwe ketse thusa letebele le thasetse re le soka nthogo no go twa mang le tebele ha e ka nako eo batho ba ba tswang north e ne le matebele matebele ba tla le seporo jaanong ke kgantsene re Mosipele o ne a di rata thata jaanong nako ya teng o nang gakgamatsa tota ko rallying a bua ba gangwe ke se thusang re soka letebele thogo he bana letebele le thasetse soka nthogo ba ga maila a bobela ba ga masaba le kgomo ba togela temo iya na ka ra rialo a tshwanetse re Mosipele ne le character e tona mme o na bua di tsa thahetse tota ke bona gore bana ke mo mathating bo ba simolo o ba ruta gore be front ta be re se ne se le monate ke gore bone ba ne go thusa re soka letebele thogo ke bone ba ne ba emile tebele nokeng jaanong go sena gore go ka thusiwa ke mang jaanong ke sone se ne sa thusa ra gore batho bone ne ba sa ntse jalo ba ne ba nka mogetsela ka moo monte go sena kgethololo ene ba isupa sengwe seo se supa mo bukeng ya ka gore o no le lekola central committee o le secretary for public speakers yani ba tla o tlhaloganya gore ka gore maemo a ga ke a utumana tsene mo diphathing no o ira eng maemo a na a hedisiwa ko congresseng ya Kanye ke lebala ke ngwaga 1991 if I'm not mistaken jaanong e le gore ke ne ke tshwere maemo a secretary for speakers committee e ne le bo secretary ja go ruta batho go bua ko di rallying public speaking at rallies ga ke phamole mic no sa phamole mic ya lo ba Freedom Square you had to be coached you had also to say wa go bua eng go rallying re go interrogate re go utlwe re tlo ra mme se o yang go se bua a senyalana le se fronti se bata ga o go rallying ela bo tla o bua tse o di buang ela o tsama la rally I phatlalala you have to come back and meet le sekaseka kgang gore a mme mokaolong o buile kgang jaaka ne rile a go e bua ga sa e bua jalo o hositse ga kae re maakanyetse tere ka moso ga ya Freedom Square a go e presenta botoka. That was the role of the speakers committee. Ke sone sene kana di rally tsa bogologolo ne re ha o ile kwa bota o rutegile tota go ra le gore ga to bua ka thuto palama thuto ga go te foreign affairs o are malatsing a molemo bua sengwe le go bua sengwe le sengwe ga go sena that coordination ya di speaker gore le pele go iwa rallying go nwe hatse hela go utwe gore nya mme wena wa go tsa kgaka ya ja tla batho ba bua so sengwe la bothela jaanong bona la roi jaanong ke thakantsuki jaanong ha ke bala mo dipolitiki tsa lo batse go lebega go na le confrontation e ntse le conflict le mapodisi le babusi ka dithopo ka kona o kwadile ka dithopo tsa uduholo ha ka ba ke bile ke bona setshwantsho sa mongwe ke yo mo page 46 gore na hodilwe ke maSSG lo batse ke ne ka re go na le conflict e ntsi ya lo batse Santa Rights ke toropo ke ratang thata ke ratela gore na le ditso tsa politiki batho ba lo batse ba itse se politiki maybe le ba se rata go tswala mo gore presentation ya gago mo go bone ke eng ya politically jaanong ka ha re tswa kwa dithopo tse o buang ka tsone di ne le mashetla ne re tswa mo dithopong tsa bosetšhaba be go raya gore go na le by election mongwe ya diwadi no go ipeletswe go thopa di a tsamaya sentle ga be go raya gore ne dithopo tsa poelelo jaanong ha dithopo tse di tshwanetse go tsena
tsa re mahoko le re dithebe santse ke ba gakologelo re dithebe no setsa thokahetse re mahoko santse le teng me ka nako yone eo ngaka Komona ta ko Lobatse a ta go adressa rally ba re laela ba ka go lengwe dithopo kana tsa bua gatela dithopo tse le tsana mo go tsoneng ke tsetla go la bohelo le sireletse ka gothi tsantso dithopo tse re di wine le sireletse tota ta mo gore ga ra tsetsa ra itse me sireletse ka gothi re mo motule re ba dumana ba ga itse di box di akato ga gona box e petsa mang le nosi tsantso le sa la morago ya be ile gore batho ba ipeletsa gore box ngwa gate e bonwe e ya ko jarateng ngwe ya ga re senka may his soul rest in peace le no tokahetse me ya be ile gore batho ba sala ko le morago ba supa gore ko le na tsena mo jarateng ha e tsena mo jarateng de bona ba ema ba re nya box ga e tswega o itela re itse gore box e tshutseng ha e tsena mo jarateng ya be ile gore kana yana batho ba ta hu ba a ke re yanong mokgosi wa ko ya ga gore ila boko so go ga be go a go talwa ku ya be ile gore yanong mapodisi ba ta ba le ka go phathalatsa batho ka dikgoka go na tlhaka ntsuke go ile gore yanong batho bona ba re ba le ka go sireletsa seemo go na ga nna maswerra batho ba ne ba betswa thata letsatsi leo mo e leng gore le ha re le ko ne go ba lwa teng ke ga kologela mongwe mo parlamente wa BNF a tantare Modubule ha batho ba go bolwa ka mapodisi ha ke botse gore ha re batho ba me ba bolwa ka mapodisi o ra jang le ene le comrade a sa re batho ba rona a re batho ba gago ba bolwa ke batho jaanong ka ba maro ha ke tswa kwa ke re ka gore ke tlhela gore ke nnete yo mongwe yo ibile ja ka o bona ha le ho o robegile o tsene mo kolong ya mapodisi bomme ba bangwe ba ile sepatela kwa ba thabile ka di-bayonete e le gore ke thakantsukela jaanong ke be ke ba latela gone ko sepatela ka bayonete ke itlhela bomme ba thabilwe di ropetse ka di-bayonete ke mapodisi go ntse maragaraga jaanong sena sa re utlwisa botho ko morago ga tiragalo re sena re dira tshwanetse re sireletsa party ka hane go tle re sireletse ka teng ngaka Koma ke a go saenela communique le Peter Musi wa mokoraga ba dumalana gore ne go itirela boithatelo ko Lobatse go gagamatswe strop dilo tse ne tsa re utlwisa bothoko thata ne a re morago ga re kopana le ngaka Koma re mo lebise dutse nya thaka ene le phoso re Musi na ntse ditse ka sekgowa jaanong ga gona o na re ka kganya gore re Koma ka tsediwa ke Musi ka sekgowa nya go tlhelele hela mme go bohelong a ipona phoso nya me le ta intshwarela ke ka be ke sa dira jalo mme ka ba maruri ra be re mo itshwarele a be hela yaanong chapter 3 ke bona o bua ka the BNF after Dr. Koma yaanong mme ne ke sa bate after ne ke bata gore ke a bona ditiragalong ntse o supa gore ka nako ga go ne go ntse jang ke tudile chapter 2 ke o buang ka formation ya puso gore ke ka go ka ke bua re BNF e na le ngwaga tse 60 mme batho bontsi ga ba itse gore struggle so buang ka sone se kgarathelo go iragetseng ga ta jang go itlhalla party nna ka ha ntseng ka teng so Dr. Koma ne le motho o ntseng jang o mo tracer go tswa le kopana le ene ka 76 ko Mahalape go itlhalla ta go togela ngaka Koma ene le motho yo siameng bothata ja gagwe ne la administration he was not a good administrator at all but he was a good politician, a good philosopher but he was not an administrator ka bona na thaka nya dilo teng go thelele jaanong mo tsamaisong hela ya sepolotiki le go se tlhaloganya le go se ruta nya ngaka Koma na siame thata mathata go ne la administration mo ile gore nya ko ne le thakantsuke hela tana tsa yo ka moso mo isitse kwa ka moso o isitse kwa gore
go tlhakatlhakana mo helelang go tsala confusion le mo go yone organization ka bo yone ha ka rata motho ha goroga hela ebile wa mo pha molao la thaole ka bona nako ya ga gidi le redingake ile ra redingake a tsena ka re bone le la taemane a bala thagidi ko mo re ga go monne ke re taemane le ra gela la maboto a bona ya no ke tsone tse di blundera tsona tsa ma di dira me hela on the political aspect ya organization nyara ke ne le motho na a ruta thata ile a rata gone go ruta tota mo page 64 ha ke wana o bua ka second phase of the African Revolution wa ntse tella when confronted to say why he wrote such in his book, Dr. Koma said that in his case he was writing as an African writer and not necessarily as BNF president. And he was not referring to the BNF, but his argument could not hold water because in the said booklet he was specifically referred to the BNF. So how no nako yone ke ile go seka ene ke sekisiwa go tekere le ka re BNF ya no itsere ke ba moja ke the petty bourgeoisie ya no ga ka ke a tsa puso ga ntse jalo me ne ke supa gone gore mo nakong yone ne ke bua ka yone BNF ne itsere ke batho ba moja jaaka ba itsere gompieno me kana bone ba moja ba dikeletso tsa bone ke go nna bale ke bona di buja jaanong ga ba ntse jalo ga gona ka ba ka deliverang ka teng because bone tota ba lebile go nna bo makgorane ba tswa mo stageng se ba go sele jaanong ona supa gone gore nya me bo bona bo makgorane ba ga ke ba isa party hope jaanong mo bukeng ya go na go le yalo gore BNF ga e ka tsa puso e sena batho ba eleng gore ke ba tumelo ba boja mmogo ba ba ka e han le sedi la go ya go pele ga e ka ke a neela batho sepe ebile we must persuade people gore ba tswe mo tumelong ya gore BNF e ntseng jalo e ka ba neela sepe jaanong ka be ke khouta one mahuko a ga ngaka ko makare kana mme puo pha ga e ka go pe go ntse yana le yana le yana be go ke molato ke rogane go nya I was merely quoting the words of Dr. Gob. Yana Dr. Gob ma confront wa ka wena khanya. Nya ke kwala ke le mokodi wa Africa ne ke se ke sa kwale ka BNF. Ya no unfortunately ha ubuka ja no nge balwa it tells straight the BNF the political organization that it is about ya no ke gone wa rena thaka nya me gore ke phoso ya dong I bua hela casually ja ya no kana wa itse gore ma front ba na ba rata go mathata ha re lo to hey motšhini o change go gore ga go se tlholo go lebelo re tota mi khangi ne le go hare ya no ke ra gore ne le yone khangi e borra ne bua ga nako ke gana le stata ko boloko ja go ja front tse dingwe ba tsa ba ipalla ba re ka buka ya no ko rantse ke bala ke bona front line e tshabelwa ke dikgobere go le dikgothang ya no ke ipotsa gore go gato go ka tswa go iragala ya ke na le mo sa dikgothang ma ke tlhalosela se sa dikgothang tsena le teng bogolo jang ha re le mo Southern re na le committee ya Southern region ya ile gore ne a ngala dithopo tsa committee re le ko Francistown le gore bone ka nako yo jaanong ne ba setse ba semola ba labela front as a communist party ba re ano front ke party ya makomanisi me ile gore gate bo komanisi jo ke ba siame Modubule Shone ke la bala rongwe ke mang ka South ka le re rate ke rona makomanisi jaanong re dua party na go tekolo ba tse jaanong ke dira party mo party go re ha re tsenya di study group re ruta batho yana ga tsena re ba ruta se komanisi yana ke tsone di tsala go thoka kutlwano because front as you know it's a multi organizational party ga se ya tumelo ya batho ba bangwe hela and therefore rona yes we had to advance tumelo ya rona ka re tsitsang ka teng ebile re nna le tsona go rute batho
gore ba tlhaloganye gore dilo tse di harologana jang mme ebile rona re prefera o he modele going forward yaanong tsone tse di tsa go tlhoka kutlwano ka gore ba committee ya Southern Region bogolosegolo bone ne setse jaanong ba tsere tsela e sele ya gore jaanong front ke dio tsa makomanisi bona ga ba mang le mokomanisi jaanong ba semolla go thasala yone front e ba reng ke party ya bone ke dio dingwe tse leng go nne tsa tsala gore go nne le ba ne ba bitswa go telo ba tsetse 18 e le gore committee ya Southern ne ba dira dio tseo Central Committee ba kwalela e ba emisa gore emisang go dira diphuthego tse di ntseng jang ba tswelela ka tsone go ithala ba takolo ba tseba jaanong go ile gore e ne le stronghold sa rona kana go jaanong ba tlo ke mo ka nne ba tlo gore thasela ha ba taka gore ba tle ba apply-tse phuthego ile ya BNF ha ba tsaya di mic jaanong ba thasela yone BNF ra be re ema ka nna gore nya ha ikaki ha ke la tsa permit ka BNF la be le ta go thasela yone BNF kana yone le thasela rona ka gore mafranti la re le mafranti le lona but you are taking the very organization e le tsotseng permit ka yone re approach mapodisi kana go na le kwalo ke le letswa go Central Committee le le emisang batho ba gore ba seka ba dira jana mapodisi ba ithokomolosa dilo tse ba letelela seemo se gore se tswelele gore ka tselengwe ba ne ba rotuetsa tlhakatlhakano mo BNF yaanong ke tsone dilo tse le gore di tsala dikgotlang tse dintsi gantsinyana ne re tlasha le mapodisi ka tsone dilo tse tsa gore ba letelela batho go tsaya permit ka leina la organization ba go e tlhasela mme ebile gape ba sa bate go amogela gore batho bao ba emisitswe ke lekgotla la bone go dira dilo tseo nya go gagabela go bokhutong nna ne ke re ngwe go kgothanne e irwa ke gore ka tokutla tsonga bo gore dups le dingalo ke rabble rouser ha ne ka batla go uta gore a me re Modubule o dingalo kana bo batla dio di tsamase kwela ha ke go se ka la go tswa go security kwa ke talo wena hela bora motho a ka re dingalo ta ba go pateletsa tota o ta ba mpateletse nna ke motho o ke ratang di tsamaisiwa sente wa bona ha o tswa mo tseleng ya ra harologana ebile ha nka ka iphitha gore ke harologana le wena yo bola nya ha ya no mo kaoleng ha re dumalane gore ha re dumalane because ha ke kra dumalana ka dio tse di siong gantsinyana batho ga ba re ke dingalo ba ra o le constitutional when the constitution says and you want to do something else I don't agree ha wa la yone buka o tla itlhela go ngwane ke tlhalosa gore ke kubetswe mo BNF you know o kubetswe no kana ka kubetswe mo BNF it was very funny kana ne re ne le go bidwa go tekeng special congress autlwa ka 2007 ko mo lepolole gana special congress is na gonna ne re tshwantse go nna le a mandatory congress ka 2008 jaanong ba kaoleng go ba re no ka gore ne le special congress ga go ga iyo yaanong ka gore we had a special congress and my argument was no you can't do that this one is mandatory that one was special and the special congress is called specifically to address a special concern. That's why it was special or extraordinary. It is not an ordinary Congress. But year 208, it's an ordinary Congress and it must take place. Unless in a really special Congress, the ordinary Congress because we had this Congress. When such a resolution was not taken, then that one is mandatory, it must take effect. Re harologana le ba kaolengwe le bo re mohaswa re mohaswa insista gore no it tlosolosa ele ka no it doesn't and then what happened I went public about it be go ya no ke ntse dio tsa party conte and I said but how do I keep it when you are insisting or like what Congress saying yet it is not constitutionally correct that's how I got expelled okay nyame re Modubule ya no ke batla go botsa potsa ya bohelo kana ditana pedi go mo bukeng no predictile gore topotsa 2024 tse ga o bone party sa kganetse di winner no ta o lebeletse se mo a ke re ta sense ya no UDC be winner ya no potsa ya mehala ne le gore
o ikutlwa yang hela gore yaanong after lebaka party eo no le leloko la yone e mo pusong go ke ka be ke itumelane BNF le mo pusong yana BNF ya mo pusong go mo pusong UDC. There's a distinction between the BNF and the UDC. BNF ga sone e tona major partner, so the major partner. Go ntse jalo. Ha ke ro utlwa gore major partner. Ora le ba ba. Go na le partnership go. So it's not BNF. That is a distinction e go gantsi ke rata batho ba itlhaloganya. Okay. Batho gantsi ba re BNF ya palelwa. Wa utlwa. Ba re BNF, ha ba re UDC. BNF ya palelwa. Gompieno ha e dire dilo tse ne di bua. How would BNF do dilo tse ne di bua e se yone e busang? So here we are talking about a partnership that is in government. It is not the BNF. It's a partnership that is in government called the UDC. Umbrella for Democratic Change is the government in power, not the BNF. Hello, BNF itla busa, ngweta tla busa kana go itata. For now, it is the UDC. Okay. Jano na my prediction lena go inesi on BNF. Ne kitso BNF ya ga tsa puso. Ne kitso UDC ya ga tsa puso. Se ne ke se solo hela in a to increase. Jaka re tlola re dira ngwaga o nang le 4 we are always tops as opposition. 19 we are always down. If you can look the trend ya di tlhopho hela go di tswanting. Ngwaga le ngwaga o hela nga 4 rao kids here. How 9 ra go tlase. Di tsoka di ntse ne ke sa solo hela win. And le gompieno I don't take it as a win. Ke tsa hala gore go na le se go la ga ntho ja di so sa batho. Because when we are in power, you know, and at 37%, literally 3 political parties at 37%, to me, that is not a win. It's a disaster for the country. You can't have 3 political parties gaining 37%. What does that mean to our democracy? What are the model wa the top first past the post? And it's a dangerous thing. If you remember 2002, this model. We cannot be ruled by the minority. Rona go re Botswana la re batho ba ba amogelang sengwe le sengwe. A ne re tswana le meraga mengwe. Ka be re gile ditafoli. 37% e busela hatsi. At least in a proper democracy you must be having 50 plus. Anything less than 50% should not be regarded as a win. So even the UDC, I want them, they must wake up. Because it was also lemoga di palo. Ne sa ba favor go tlhelele 37%, 3 political parties is not a good sign. Nya me wa utala go bo hello nyano go ra ntse bua yana ke bona ka re gona le love hate relationship le BNF wa rata eta go tsa bothoko kana le utsanya bothoko so yana o ka go re ke bona ka ha o sacrifice ka teng go tswa Francis Town go thwa jalo go ithalawalo batse le go kubiwa mme ka ha bua ga o digala ka teng gore nya BNF ga mo puso go re ke a bona gore re Modubule front e ga o ke le pelo ya gago ga ke tsore nka e ba yang gore ka tsa gore botsalano ja go le yone bontsi jang ga we thwahalele ha ba ka re tagae ke tsore ke la pla boloko ya na ke tsore ne ga re ke ra gore this relationship hela in closing gore BNF we bereketseng thata you see, I always tell people, Hori, I'm indebted to the BNF. Yes. The BNF made me the politician that I am today. Most of my life, I spent it in the BNF. All of my youth age was in the BNF. So I know the BNF more than any other organization. But I don't regret it. One, I have, after winning the elections in 2009, I applied to come back to the BNF because that is the only party I loved and I thought I would then be admitted.
until the BMD was formed in 2010, and then I joined them. Now, coming back to a question, Hori, is it a love and hate? I don't hate the BNF, and I don't hate anybody there. But I hate things that are done, that are counter-revolutionary, things that are not in line with the BNF. So doing good to talk about what did BNF, because depriving the nation what is actually theirs. Ha BNF behave in that fashion. Guta to go against mo go yone. Irang to ta yanu gari. E latlhegelwa ke boleng ja yone jo e tshwantsong ka be ile yone e tlhokomelang batho mme ano ile ba go sele ke bona gore nya mo ano ke phapogo ke phapogo hele leng gore e batla gore e kgalemelo ka gore ta gore kgalemelo nyawai party tse dingwe di tatsa ngwe re tatsa ya no ibena sengwe se ile gore ya no e nna ditso gore batho bana ba tsoko biana fa bile ba tsere pele ga yona mme ha re eletse ya re eletse gore ka re ba ka tsa pele ga rona rata go morago ga bona ya no ga go pala go taba go padile ya no ya ka ne ke bua tota nna mo gompienong BNF ka nna ga to ya palelwa na ga se ke bone BNF e busa so ga se ke itse go palelwa ga yone sa tsele tla busang ke tla bua le nna ke re BNF ke ya palelwa gompieno ka re UDC ya palelwa ka gore ke itse gore BNF gompieno e tlhakane le People's Party e tlhakane le AP. People's Party ke le go ke di Pan-Africanists. AP a ke itse gore ke ya no this is why go nna thata ga go gore this mixture ya thing a ke re ya palelwa kana ga e palelwe ka gore a ke itse gore tota e lebile kae gongwe ba kgona kana se ba se kopanetse gongwe ke sone se ba se dirantse ya no go thata gore ke re ba palelwa kana ga ba palelwe because I don't know what their line of thinking is ha ine le BNF ngabe ke go bolela gore ya palelwa ka gore ke itse gore BNF ya ka ire ditse diralents ka gore ke itse motlhala wa yone ya no ha go ntse yana ka UDC ya palelwa tota se ntse re etswe ene ke rutwetsa le bone Batswana ya la gore ba e bona gore ya palelwa e gongwe ba kanye BNF kana ba kanye ngwe party isele UDC yone tota go padile mokwele ya no go bo hello ba tla ba mpola ba nako kuta ora ga o he kore e mo go mo buke kra ra ntse credits ha mo sena go tsenya video bua ka sengwe kana ka melemo kana ka eng ya no batho bontsi ba go interpreta gore re Modubule ga rate tautona boko a mo ile a no kutulo bua gore ga o ile o pe wena ke re ngwe ke go hese baka se la go se bo bukeng ngwe thatso gore o ithatso gore bana ga ba thoao ke gore anga go bolella batho ba ke le ba re ke thoile mupo la ka botsa mupo ta bola ra ke a motho le ena ga ntlo me ke itse mupo ke nang go bile mo BNF le ga boroni le mahaswa me a ke a thoa upe wa bone ke tebe ke batho itse ga ke re le bone ba na le ka ga ba dumelang ka teng ba na le ka hane ba nte ba mbona ka teng le nna ke ona le ka hane ke ba le ba ke ba bona ka teng so that to me does not constitute hatred and I'll never hate them for that no in fact nna ke ba leboge gore kana ene se banna ba go nkuba I would not be a political legend today me go nkuba ga bone go dirile gore ke helle ke nna mogoko ke helle ke nna the first ever elected member of parliament that give me ka go kubiwa ga me ke bona wa bona so to me it was a blessing in disguise for me to make history in this country ana ba sang kuba ngabe ke se go dire history wa bona so why should I hate them no reason so with regard to Reboko ke tlabe ke motho etseng no ntirileng Santana is going to be hope. But was go up and no open work and go back. On a Kuba BMD, unfortunately, I was a member of the BMD or Roti. So, let on the BMD leader as I go be at Habakuba Pila and Kuba BMD. That was the blunder I made. You know? But then, it's a very motivating. Now, I can't I don't have a graduate lope. I be like a 12, and I don't want that because. And nothing else. So I don't hate anybody. But when you do something wrong, and I believe it is wrong,
I'm one person who will not keep quiet. Yeah, that one I want. Yo ka botsala kgama wa itse gore yo a bua, I don't keep quiet when things are ke wrong. lebogela nako ya ga gore re Modubule ga ke tseye go le motho gore ya ke bua re simolola go reviewa dibuka ka go harologana go na le dibuka tsa bo refugee kids tsa bo masire kana ntse re di reviewa yana ra be re ithuta gape re rutana ka ko Botswana a tswang teng Botswana o tena 60 gape BNF le one e nna 60 kana ga ne ke go tiseditse gore to go bua ka ga lo agileng BNF ka teng go tswa ko Francistown go a lo batse le Botswana jotlhe mme ke lebogela sebaka sa gago rra se o re se hile le nako ya gago Yeah, ke a leboga rara. Thank you. baretsi ra leboga go bo le re ha tshono ya gore re etsa ke kopa le tswelle le rate podcast ya Pitso le subscribe le share le ba bangwe gore ba itse gore re buisana ka eng ko Pitso Podcast buka ke e dule ke a le kgothatsa gore le reke ga re a bua dilo tse dintsi tse di mo teng tiro ya ga re Modubule ya bo palamente e gone mo sengwe le sengwe se dintsi di mo bukeng e ithekele o ipalle ka lekalo ke a leboga bareetsi re tla kopana mo nakong e tlang thank you